Online students, can you all hear me? Okay, in the last session, we have discussed about like what is a database, and we also discussed about the properties like acid properties, and also we have seen like some differences between the DBMS and RDBMS also we have seen. So these are the things we have seen in the last session. And also I have shown you how to install the Oracle database. Like did any one of you installed it, or did you face any issue regarding installation? You can please let me know. మ్యామ్ Yes. మ్యామ్ అది Hmm. హలో Yes, I can hear you. చెప్పండి. మ్యామ్ అదే ఇన్స్టలేషన్ ఆల్రెడీ మా బ్రదర్ ఇన్స్టాల్ చేశారు మనం ఎప్పుడో వాడే ల్యాప్టాప్లో. సో అది మీరు Hmm. ప్రాసెస్ అంతా ప్రాసెస్ వచ్చింది మేడం. పాస్వర్డ్ చెప్పారు, అది టైప్ చేయగానే సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది మేడం అంతా. కానీ Hmm. ఆ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అదే తెలియలేదు మేడం. అదే ఫైల్స్ ఎక్కడ సేవ్ Ah. చేసుకుని అనేది ఒకటే తెలియలేదు మేడం. మిగతా అది మేడం ఓకే. సో జనరల్లీ అది ఎక్కడ సేవ్ అయి ఉంటదంటే, ఓకే. సో యూజువల్లీ వెన్ యూ ఇన్స్టాల్ ఎనీ న్యూ థింగ్ ఆర్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ అవర్ కంప్యూటర్, ఇట్ విల్ బి ఇన్ మై కంప్యూటర్ సి డ్రైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, ఇట్ విల్ గెట్ ఇన్స్టాల్డ్ బై డిఫాల్ట్. Okay, any new thing that you install you will be getting. So you can check in my computer and then C drive, and here you will be seeing like in program files, you will have a file called Oracle like this, and you will be having a folder like this. You can check, and there will be some app. As soon as you open my computer C drive, there is a app, and here also you can see the Oracle 21C edition like this when it is installed. Okay, this is the way to check. And how to open this, I said, right? Go to search and type SQL. Try now if you open the laptop, everyone, whoever installed and facing the issue, you can just type here SQL and try to open SQL command line like this. And please let me know. Mahesh, you also type in the search. You gave a message that the source folder issue something. So just try once opening SQL from the command line. You can go to the search and type SQL, and then it will be opened. Give the username and password that you gave during the installation. Ma'am, it is showing last successful login time and connected to Oracle database. It is showing Sorry? last successfully login time, and it is Mm-hmm. showing connected to Oracle database. It is showing ma'am. Okay, that means did you give the username and password? Yes, ma'am. I gave a system and password also. Okay, you got like this. When you give the username and the password also, you got like successfully logged in, Same. Yes, yes? ma'am. Same. Yeah, then it is installed and working fine. Okay. Okay, just all of you make it ready so that in further classes we can practice on that. Okay, Varun, you are getting TNS protocol error could not receive. Okay. Okay, then Varun, you got the error.
So who's working fine now? Myself. Okay. For Teja, it is working fine, huh? Yes, ma'am, it is working fine, but I don't know why. Okay. Okay, okay, fine, fine. So Mahesh also working fine. Okay, those who are getting like TNS protocol error, sometimes the server might not be started. I will show you at the end the process to resolve it, how you have to do it and all. Okay, for the process. Or I will share my number or just give me a message. I will just share you the process of TNS protocol error generally. Okay, Mahesh, you have to go to the My Computer C. It will be in program files, or you can see in app. In C drive, you will be having app. By default, in all the computers, you will be having this folder. So in this app, you can just keep on going into the next. You will find a product folder. And inside the product, you will be having this install 21C. And here, see, while you're installing, మీరు ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడే పాత్ మీకు చూపిస్తుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, గబగబా నెక్స్ట్ నొక్కేసి ఉంటారు. సో అక్కడే మీకు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అనేది పాత్ చూపిస్తుంది మీకు. ఓకే, సో ఇట్లా మీకు ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది అనమాట. మ్యామ్ అది యాప్లోకి వెళ్ళాను. అది డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు మీకు లిక్కి సంథింగ్ అలా అలా చూపించింది కదా మ్యామ్ నేమ్తో. అట్లా కాకుండా వేరేలా చూపిస్తుంది మ్యామ్ నాకు. ఓకే, ఎనీవే మీరు అది ఉన్న ప్రొడక్ట్ అనే ఫోల్డర్ ఉందా? ప్రొడక్ట్ అనే ఫోల్డర్ లేదు మ్యామ్, డైరెక్ట్గా మీకు లాస్ట్కి ఎండ్కి ఏమైతే వచ్చిందో అడ్మిన్ ఆడిట్ పర్వాలేదు, డేటాబేస్. అంటే మీరు ఇచ్చిన పాత్ ని బట్టి ఉంటది. నేను అదే మ్యామ్ ఇచ్చిన నేను పాత ఇచ్చిన ఎర్రర్ పాత్ వచ్చిందని చెప్తుంది కదా మ్యామ్ మీకు. ఆ పాత అది తీసుకోలేదు మ్యామ్. ఒక 2-3 చేంజ్ చేస్తే అప్పుడు తీసుకుంది అది. ఓకే, ఓకే, అంటే ఒక్కొక్కసారి రెస్ట్రిక్షన్స్ పర్మిషన్స్ ఉంటే అలా పాత్ వేరే చూస్ చేసుకోమంటది ఇన్స్టాలేషన్ అప్పుడు. సో లేదు, పర్వాలేదు, ఇన్స్టాల్ అయ్యి వర్క్ అవుతుంది కదా. నాకు డైరెక్ట్‌గా ఇప్పుడు మీరు చూపిస్తున్నారు కదా! ఇలా చూపిస్తుంది మ్యామ్. నాకు ఓకే, లిక్కి ఫైన్, అది సంథింగ్. ఇవే ఉండాల్సిన ఫైల్స్ ఇవే. ఓకే. ఓకే. నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఓకే. సో ఓకే. మ్యామ్ నాకైతే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ చూపిస్తుంది మేడం, అదే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఉన్నట్టు, కానీ యాప్ అనేది చూపిస్తుంది లేదు మేడం, అది సి డ్రైవ్ లో చూపించట్లేదు. ఓకే, యాప్ ఫైన్. అది, కానీ ఒరాకిల్ చూపిస్తుంది మేడం, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లోపల ఒరాకిల్ ఉంటుంది మేడం, అది చూపిస్తుంది ఫైల్ అని. ఓకే, ఓకే, అంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేసే పాత్ ని బట్టి అవి ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఓకే యూజువల్లీ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ తోనే ఉంటుంది. మనం ఏదన్నా ఒక్కోసారి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో పర్మిషన్ లేకపోతే దెన్ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. ఓకే, ఓకే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అయితే ఉంది మేడం ఒరాకిల్ అని. ఓకే, ఓకే, ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. Okay, so some people are getting TNS protocol error, right? Sometimes the services may not be started. You can go to the search and type services, and you can click on open. And when you click on open, here you will be seeing the services. Okay, so here just once you see all the services, type O. When you type O, you will be getting the services related to Oracle. You can see here Oracle Job Scheduler, DB21, like this, all are in running state. Oracle Service XE. Sometimes some by these are services might not be running, so you can select that. And here for me it is, there is an option for restart and stop. So for you it may not be started, it will show like an option like start, like this. So make sure all the Oracle services, like whatever it is there here, like Oracle DB21, Oracle Service XC, like this there are, right? Just make sure they already started. Okay, so running it should be there. If it is not there, just click on start. If it is already in some running state, just restart and check once. Sometimes when you restart the service, or if it is in not running state, if it is in stop state, you will get an option to start. Just start it. It will work, so that the TNS server, sometimes if it is in not running state, you will get such error. That is one option. Try to check that.
If not, I will search and tell you for some other option. Okay, everyone. So just all of you make sure you install it by tomorrow. No problem. We can practice later also. So now today we will see about few more concepts that we discussed. Okay. So in the SQL, I will also share the document for you, whatever the topics and how to install also. Just once I will be getting the group. I think they have created the group also. So I will be sharing with you the documentation, like the installation steps and about the notes, what I discussed about yesterday. Those all things I will be sharing to your mail ID. Okay, so I will show the documents for you for whatever steps that we have installed. So the installation procedure is this, whatever I have shared with you yesterday. So the process, okay, you have to go to the Google and you have to type Oracle like Express Edition, like whatever 21C Express Edition, and then you have to move to the next procedure, like step by step. You have to click on the file and download it, extract and open, and then double click the setup file and give the password. Okay, and then to open that, you have to go to the search, type SQL command line, and then click on open. Then it will be opening. Okay, so this is the procedure. You have to open and then you will get the screen like this. So this is a step by step. I have taken the screenshots. So those who have not done, I will be sharing this. You can just check out. Okay, and next, yesterday I have given you the introduction to the database, like what is database and why we are using it. It's a collection of related data, storing a huge amount of data like this. And we discussed about the database management system, and we discussed about the what are the differences between DBMS and RDBMS. So these all notes is there in clear, so that you can, I will be sharing you so that it will help you the documentation when you are going for the interview. Like it will store in a file, and RDBMS means it will store in the tabular format. Okay, and we have normalization, and here we don't have normalization is not present in database management system, but it is present in RDBMS. And also acid properties also it will follow. So like this, we have some differences that we can discuss. So yesterday we discussed about the acid properties. What are they? Atomicity, consistency, isolation, and then durability. Yes, these are the four properties we have seen. As I explained, atomicity, when you start a transaction, if you complete it, then only you start it. Otherwise, don't start it. There is no partial execution. Okay, so when you are sending to some money account, you have to see here in the previous, I am showing the picture representation for you for whatever concept yesterday we have discussed. So 30 and you are debiting 10. So your available balance has become 20, but you have transferred to B. Like B has 100 balance,
but you are crediting, but it is showing still 100. It is not updating in his account. That means there is a transaction credit failure is there. There is a partial execution. Debiting is done, but crediting is not done. So this is called like no atomicity. So that's why we have to complete it. When the transaction is credited successfully, his balance became 110, then it is called like it is following the atomicity property when it completes the transaction. And then we saw about the consistency, means the integrity of the data should be maintained. Consistency means what? The integrity of the data should be maintained. The data should be always correct. As I told you, you're transferring the account money from your account to B and C, and you're having balance 300, and you're debiting 50 rupees to the B. Now the balance should become like, after debiting, it should, for him, for B, it should increase by 50, and it should change from 100 to 150. That is one point. And later, you are deducting and sending money to C. For him, your balance should be 250, not 300. Means from the total balance, it should not debit for both accounts at same time. First, it should deduct for one account. From the updated balance 250, it should deduct 20. Okay, that means the data should be consistent. The data should be integrity should be maintained. That means the data should be always correct. The data should be always correct. Isolation is similar. Okay, so means in like you will be having the separation. Here also, when you are sending the money, okay, so whatever the transaction, they should be independently to each other without affecting the other transaction. Okay, that if you are doing two operations on two different accounts, the value of both accounts should not be affected. It should be maintained correct and persistent. That means like if you can see here, as here A, B, C are there, and you're making two transactions, T1 and T2. So T1 and T2 transactions, how they are getting affected? A is having 100, and for B you're debiting 20. And when you're debiting 20, your balance is 100, and after that your balance becomes 80. And here it will be credited. And here the T2, your balance is like 80, and you're deducting here from the 80 rupees. Means the B transaction should not be affected on T2. ఒకవేళ సపోజ్ మీరు బిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాక సిలోకి అమౌంట్ సరిపోలేదు అనుకోండి, ఓకే, అంటే డిడక్ట్ చేయడానికి సపోజ్ ఇక్కడ మీకు 80 ఉన్నాయి, లైక్ 80లో నుంచి 20 డిడక్ట్ చేస్తే 60 బ్యాలెన్స్ అవైలబుల్, ఓకే. బట్ మీ దగ్గర 20 10లో ఉంటే అందులో నుంచి 20 డిడక్ట్ చేయలేరు కదా. సో అందుకని ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఆగిపోకూడదు. సో బోత్ ద ట్రాన్సాక్షన్ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్ అన్నమాట. సో దే షుడ్ నాట్ బి ఎఫెక్టింగ్ ఈచ్ అదర్. అంటే సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ కి బ్యాలెన్స్ లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆగిపోకూడదు. ఇట్ షుడ్ నాట్ స్టాప్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. బోత్ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్. Both should be what? Independent. Okay. So Varun, I will check in the end about the issue. Okay. So this is about like isolation. And durability, I said, right? Commit. The transactions have to be saved permanently, like at any point of time. Because if there is any crash or anything, system fails, then the data should not be lost. It should be saved for each and every transaction or step that you are making. So that is called as like durability. Okay. So these are the points. Acid properties means isolation, atomicity, consistency, isolation, and then what? Durability. I am just revising about the last day topics. Okay, yesterday's, just with a picture representation. Clear, everyone? So this is how you have to do. And next, we are going to talk about normalization. Okay, we are going to see about normalization.
Okay, so what do you mean by normalization and why we require this? Normalization is nothing but removing the redundancies from the database, from the tables. What are these redundancies? Like duplicate values. Like what? Duplicate values. And also, there are some anomalies that are happening. What are these anomalies? That means what? Anomalies are something like getting some kind of errors or issues when you are inserting, deleting, updating the data. Something like you may get an anomaly while you are inserting an employee data. You are inserting employee data. So employee will have ID and let us say name, and he will have the address, he will have the mobile number. As I said, sometimes you will miss giving the mobile number. Yes. So if the query is not there to insert only specific columns like ID, name, and address, it is difficult, right? To insert the data because of one such column, you will not be able to insert the remaining columns because of making one column empty. You may get such anomaly inserting, and you cannot insert a particular row. And suppose you inserted, there may be a chance of updation anomaly. Sometimes you want to update one person mobile number. There is a chance if you don't specify the condition properly, it may update for everyone. If you don't specify for a particular person, suppose you want to update any person like Varun. Varun is there, his mobile number you want to update, but you forgot to specify his ID or name. Then what will happen? It will update for all employees the same mobile number. That is the updation anomaly when we have some duplicate values or if you don't specify the condition. In the same way, you might also have like insertion and then deletion and then updation. So we have spoke about insertion and updation, deletion also. You wanted to delete a particular person or employee details because he అమ్మా resigned. చూసావా? Yes, 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 Mahesh. సారీ మ్యామ్, బై మిస్టేక్. Okay. So there is a chance. Suppose you wanted to delete a person details, a particular person details. If you don't specify condition or because of some duplicate values, it may delete all the rows in the table. Such thing is called like deletion anomaly. So these are the issues that you may get. So to resolve all these problems, we have something called normalization. That is removing these anomalies or redundancies, duplication values. So how many types of normal forms are there and how we are going to do that? There are like first normal form. NF we call it as a normal form. Second normal form and third normal form. And along with this, you also have like boy code normal form, which is like an extension for the third one. And then you have the fourth normal form and fifth normal form. These are the normal forms we have. In one normal form, we will remove some constraints, we will remove some anomalies, and finally we will get a perfect table. So what is the process that is going to happen during normalization is splitting the tables. Splitting what? Tables. You know how the tables are created, right? With rows and columns. In one normal form, to remove these redundancies like duplicate values or any issues, we will split the table into multiple tables. So because of this, finally, when you come to the fifth normal form, the table is splitted to the like very small, like two columns like that. But again, it is a difficult when you are inserting the data. That's why it is not suggested till fifth normal form. If you are strictly doing till third or bycode normal form, it's enough. Okay, like the table is like enough to normalize. It's enough to do till third or bycode normal form. Okay, so now I will explain about all the normal forms, like how it is going to work.
Okay, as I said, what is normalization? Okay, the normalization process is like splitting of table data into multiple tables, removing the redundancies. So what are the main reason for normalization is removing the anomalies, failures, which are like insertion anomaly, deletion anomaly, or updation anomaly. It is not allowing us to properly insert or update or delete. These are the issues that we are going to get. So these all anomalies are removed by normalization. As I said, these are the different anomalies we have. Insertion anomalies, when you cannot insert a new tuple in a relation due to lack of data. As I said, you did not give your Aadhaar card or mobile number. And deletion anomaly, where you are deleting some important data because of not providing proper information or duplication. Updation, when you're updating, you want to update a single data, but by mistake it updated multiple rows. So that is updation anomaly. These are the three anomalies that we have. And with the normalization of first, second, third, fourth, and fifth, we will remove the redundancies, that is the anomalies. Okay. So what is the first normal form? When you wanted to tell that your table is in first normal form, it should contain atomic value, or it should not contain multi-valued attributes. It should not contain what? Multi-valued attributes. If you want to tell your table is in first normal form, it should not contain multi-valued attributes. So what do you mean by multi-valued attributes means? Okay, you will be having sometimes two mobile numbers, right? Your name, ID, everything will be, let us say, single value. But there is a chance you might have two mobile numbers. But you should not store it as a multi-valued attribute. You have to split the table into two tables where you can store it separately. So if a table has to be in a first normal form, it should not contain multi-valued attribute. It should be like atomic. That means it should not contain multi-valued attribute. How? I will show this through the picture also. Okay. See here, everyone. Can you see the picture, everyone? Here there is a table. The table contains like name, roll number, branch, and language. There are few people like Sai, Shiva, and Raju. So here you are having multi-values because as I said, mobile number, language is also one more example. Like a person Sai and Shiva, Raju, these are all knowing multi-languages like Telugu, English, but it should not be like this. In a single column, you should not have multiple values. That is what is called multi-valued attribute. Our attributes are like name, roll number, branch, and language. You should not have multi-valued attribute. Means multiple values should not be there for a single attribute. So what is the solution for it? After first normal form, your table will turn like this. Name, roll number, branch, language. Now you are writing, even though the name is duplicate, we will further remove the duplicate values. But as of now, it is in first normal form. Sai 21, branch CSC, language known Telugu. You have to write like this in separate rows. You should not write Telugu, comma, English, comma, Hindi like that. There should not be multi-valued. It will not give you any error. But if you tell your table is following first normal form, it should not be like this. There should not be multi-values for a single attributes at a time. You can store like this 2 times. Is it clear, everyone? Online students, is it clear, everyone, about the first normal form? If a table has to be in first normal form, then it should not have multi-valued attributes. Got it? Yes. And coming to the second normal form,
if a table has to be in second normal form, it should be in first normal form first. అది అలా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుందండి. సో ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ లో ఉండాలంటే సెకండ్ లో ఉండాలి, సెకండ్ లో ఉందంటే ఫస్ట్ లో కూడా ఉన్నట్టే, అట్లా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. ఫిఫ్త్ నార్మల్ ఫామ్ లో ఉందంటే ఫోర్త్ లో ఉండాలి, ఫోర్త్ లో ఉండాలంటే థర్డ్, 2, 1 లైక్ దట్. సో అన్ని అట్లా ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. అంటే సెకండ్ లో సాటిస్ఫై చేసి ఫస్ట్ లో కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ ఇన్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. Okay, first of all, if your table or any relation has to be in second normal form, means it should satisfy the first normal form. That means it should not have the multi-valued attribute. That is first point. And what is the second point here? All non-key attributes are fully functional dependent on primary key only. In a table, I will tell you one important point. Every table will have a primary key. What is that primary key? In a company, or if now students are there, two people might have same name. Yes or no? There may be Siva, Sai, Kiran is there, and there is maybe one more person name also with Sai, Kiran or something. Two people can have same name. Two or more people can have like same address, like Hyderabad, but there will be one column which should be always unique and no null values. No duplicate and no null values. What is that? ID. When you join here, they gave you ID. Your name is duplicate. Maybe duplicate value can be there, but can your ID be duplicate? Is it possible? Can it be? No, right? ID should not be what? Duplicate. I should, that is unique. So, and also it cannot be empty. Without ID, you cannot join the session. So, like that, you have a condition. Such columns are called primary key. Primary key means it should not have the null value and it should not be repeated. No duplicate and no null. So now what is the second normal form? It should be in first normal form, and other non-key attributes which not primary key should be functionally dependent on the primary key. It should have a single primary key and all the non-primary key attributes should be dependent on that. That is what is called second normal form. So let us understand this better through the picture. Okay, so let us see here. So after the first normal form, we are having, see here, name, roll number, and then branch we are having. And also here, what we did here, roll number and branch, we made it as separate. If you observe, now the above table is in first normal form. Now here, if you see the roll number and name, roll number is the primary key. Okay, so here remaining all name, branch and languages known, all should be like dependent upon the primary key only. But if you are seeing here, the roll number, branch is or name is dependent upon the roll number, and also the languages known also is dependent upon the roll number. Like non-key attributes, and there should be no duplicate values in the primary key. Okay, if this is confusion, remember one thing. ప్రైమరీ కీలో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు. అంటే ఇప్పుడు 2 సార్లు ప్రైమరీ కీ వచ్చి డిపెండెంట్ అవుతుంది కదా, అట్లా ఉండకూడదు. నాన్ ప్రైమరీ కీ అట్రిబ్యూట్ సింగిల్ ప్రైమరీ కీ మీద డిపెండెంట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇట్లా 21, 21, 22, 22 ఇట్లా ఉండకూడదు. దేర్ షుడ్ బి నో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కీ. సో దాన్ని ఎట్లా డివైడ్ చేయొచ్చు? మనం ఒక సింగిల్ టేబుల్ ని 2 టేబుల్స్ కింద స్ప్లిట్ చేసాం. సో అందరికీ తెలుగు కూడా అర్థమవుతుంది కదండి. ఎవరన్నా తెలుగు అస్సలు అర్థం కాని వాళ్ళు ఉన్నారా? ఎనీవన్? బికాస్ ఇంకొంచెం బాగా అర్థమవుతుందని మధ్యలో తెలుగులో కూడా చెప్తున్నాను. ఎవరికన్నా తెలుగు అర్థం కాకపోతే ఒకసారి నాకు రిమైండ్ చేయండి. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ స్ప్లిటింగ్ ద టేబుల్ ఇంటూ 2 different tables. Like how we are splitting name, roll number, branch in one table and roll number and languages known in one table. This is not in second normal form, but this is in second normal form.
Okay, what we can do here, you can split the table to remove the duplicate values. To remove what? Duplicate values. So what is second normal form? It should be in first normal form. And all non-key attributes should be functionally dependent upon what? Primary key. Okay, so that is what. So I will give you this document also. You can just go through it. ఇంకొక టేబుల్ కూడా చూపిస్తాను చూడండి. సో టీచర్ టేబుల్ ఉంది ఇక్కడ. టీచర్, సబ్జెక్ట్, టీచర్ ఏజ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మీరు టీచర్ ఐడి 25, సబ్జెక్ట్ కెమిస్ట్రీ, టీచర్ ఏజ్ 30. ఒక టీచర్ ఒక సబ్జెక్టే చెప్పాలని లేదు కదా. ఇప్పుడు నేను SQL చెప్తాను, జావా చెప్తాను, ఫ్రంట్ అండ్ HTML చెప్తాను, ఇట్లా మల్టిపుల్ థింగ్స్ చెప్తాను. ఓకే, ఒక టీచర్ ఒక సబ్జెక్టే చెప్పాలని లేదు. కానీ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ప్రైమరీ కీ అనేది డూప్లికేట్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ ప్రైమరీ కీ attribute టీచర్ ఏజ్ ఈస్ డిపెండెంట్ అపాన్ ద ప్రైమరీ కీ attribute. ఓకే, దట్ ఈస్ 25. ఈ ఏజ్ టీచర్ ఐడి రెండు డిపెండెంట్ అవుతున్నాయి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ వైలేటింగ్ ద రూల్ ఆఫ్ సెకండ్ నార్మల్ ఫార్మ్. So how to make it in the second normal form? We have to decompose or split into the multiple tables. What we wrote here, ID and age in one table, ID and subject in one table. Like this we wrote. Now the issue has been solved. Okay. So like this, you can just provide. Understood? So now this table is in second normal form. Understood everyone? Second normal form. And let us talk about the third normal form now. You can take employee table. నేను ఇట్లా multiple tables ఇచ్చాను where it is dependent. You can just go through it. And third normal form. What do you mean by third normal form? If a table has to be in third normal form, first rule ఏంటి? Second normal form లో ఉండాలి. అంటే first లో కూడా ఉన్నట్టే ఇక. And it should not contain transitive partial dependency. And this is also reducing the duplication. This is also reducing. There should not be a partial dependency. So what do you mean by partial dependency and how it is working? See here, it has to be in third means it should be in second, and there is no transitive dependency. ఇక్కడ ఒక టేబుల్లో యూ కెన్ సీ నేమ్, రోల్ నెంబర్, బ్రాంచ్ అండ్ ఫీజ్ 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ రోల్ నెంబర్ అనేది ప్రైమరీకి. ఓకే, సో మీ నేమ్, రోల్ నెంబర్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ అంతేనా, మీ రోల్ నెంబర్ బట్టి మీ నేమ్ డిసైడ్ అయి ఉంటుంది, అదే యూనిక్ గా ఉంటుంది. అండ్ మీ ఫీజు దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? రోల్ నెంబర్ మీద, బ్రాంచ్ మీద? చెప్పండి, ఎనీవన్? బ్రాంచ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అవునా? సో అంటే ఏమన్నా ఇక్కడ 2 డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో రోల్ నెంబర్ మీద నేమ్ డిపెండ్ అవుతుంది, ఇంకొకటేమో ఫీజ్ బ్రాంచ్ మీద. అట్లా నో పార్షియల్ డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు. అంటే వన్ నాన్ ప్రైమరీ అట్రిబ్యూట్ షుడ్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్ నాన్ ప్రైమరీకి అట్రిబ్యూట్. సో ఈ ఫీ అనేది నాన్ ప్రైమరీకి, నేమ్ అనేది నాన్ ప్రైమరీకి, రోల్ నెంబర్, బ్రాంచ్ అనేవి 2 ప్రైమరీ కీస్ ఉన్నాయి. వన్ థింగ్. ఓకే, సో అట్లా డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు. ఇలా ఉన్నదాన్ని మనం పార్షియల్ డిపెండెన్సీ అంటాం. అంటే 2 కాలమ్స్ 2 ప్రైమరీ కీస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటున్నాయి. ఫీజ్ అనేది బ్రాంచ్ మీద, నేమ్ అనేది రోల్ నెంబర్ మీద. సో అట్లా ఉండకూడదు. యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ లైక్ దట్. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ అగైన్ స్ప్లిట్టింగ్ ద టేబుల్. నేమ్, రోల్ నెంబర్, బ్రాంచ్. ఓకే, ఓన్లీ రోల్ నెంబర్ ఇస్ ప్రైమరీ. బ్రాంచ్ ఫీజ్ ఒక టేబుల్, ఇక్కడ బ్రాంచ్ అనేది ప్రైమరీ. ఇప్పుడు ఫీ బ్రాంచ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, బ్రాంచ్ ఇక్కడ రోల్ నెంబర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అంతే. సో ద ఇష్యూ గాట్ సాల్వ్డ్. అండర్స్టూడ్? సో లైక్ దిస్, if a table has to be in third normal form, it has to be in second normal form, and there should be no transitive dependency. That means what? One non-primary key attribute should dependent upon other non-primary key attribute. Clear? So you should not have like this too.
primary case. This is what is called like a third normal form. You can have here like one more example also. You can see here. Okay, the picture may not be so clear for you in the screen. ఒకసారి మీరు అందరూ ఈ నార్మల్ ఫామ్ ఎగ్జాంపుల్ నోట్స్ లో చూసినప్పుడు అది కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ బాయ్ కోడ్ నార్మల్ ఫామ్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై బాయ్ కోడ్ నార్మల్ ఫామ్? ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్. జస్ట్ సేమ్ బాయ్ కోడ్ నార్మల్ ఫామ్, థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ రెండు సేమే, బట్ ఇది కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్. అండ్ if you are having, if every functional dependency is that X is dependent on Y, X is the super key of the table. X is what, like super key of the table. How? Let us see here in the picture. So it should be in third normal form. And if you observe this here, there is student name and roll number. Right? Student name is dependent upon what? Then may depend on the roll number. Based upon roll number, I can just decide the name. And there is branch ID and a branch name. So what is happening here? Ikkada kuda student name, roll number meda, branch name, malli branch ID meda. Ante manaki ikkada rendu primary keys unnai. అలా ఉండకూడదు. ఒక టేబుల్లో ఒక్క ప్రైమరీ కీయే ఉండాలి. సూపర్ కీ అన్నా ప్రైమరీ కీ అన్నా ఒకటే. సో ఒక టేబుల్లో ఒక్క ప్రైమరీ కీనే ఉండాలి, రెండు ప్రైమరీ కీస్ ఉండకూడదు. సో ఈ నార్మలైజేషన్ రూల్స్ అన్ని కూడా మనం పర్ఫెక్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయడానికే తప్ప ఈ రూల్స్ వైలేట్ అయినంత మాత్రాన ఎర్రర్స్ రావు. వన్ థింగ్, బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద డేటాబేస్ నార్మలైజేషన్, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్ రూల్స్. ఇన్ ఏ టేబుల్ దేర్ షుడ్ బి నో టూ సూపర్ కీస్. There should be only one super key. Just a little more stricter than third normal form. Okay, that is boy code normal form. Got it? And fourth normal form. It should be in boy code normal form. That means it should follow first, second, third, and also boy code. And finally, plus multi-valued dependency. What is that? Multi-valued dependency. అంటే ఏంటి? 2 or more కాలమ్స్ ఒక ప్రైమరీ కీ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండకూడదు. కోర్సు ఐడి మీద డిపెండ్ అయింది, హాబీ ఐడి మీదే డిపెండ్ అయింది. అట్లా రెండు నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్స్ ఒక్క ప్రైమరీ కీమే డిపెండ్ అవ్వకూడదు. కానీ దిస్ ఇస్ నాట్ సో పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఇట్లా స్ప్లిట్ చేసుకుంటా పోతే ఒక టేబుల్లో 2 కాలమ్స్ 1 కాలం కన్నా ఏమీ ఉండదు. సో అందుకని అందరూ బాయ్ కోడ్ నార్మల్ ఫామ్ వరకు టేబుల్ ని స్ప్లిట్ చేసుకుంటే చాలు. ఇంకా ఫర్దర్ గా స్ప్లిట్ చేస్తుంటే ఒక టేబుల్లో ఒక కాలమే ఒక ప్రైమరీకి ఏమైనా డిపెండ్ అవ్వాలంటే కష్టం కదా. హాబీ ఉండొచ్చు, లాంగ్వేజెస్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు కదా. సో అవి కూడా ప్రైమరీకి మీద డిపెండ్ అవుతాయి. కానీ వాట్ ఈస్ ద రూల్? ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ ఫోర్త్ నార్మల్ ఫామ్, it should follow the third normal form, boy code normal form, everything. And along with that, there should be no multi-value dependency. అంటే మల్టీ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి కదా, కోర్సు ఐడి మీద డిపెండ్ అవుతుంది, హాబీ ఐడి మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అదే కదా ప్రైమరీకి. అట్లా ఉండకూడదు. ఓకే, సో దట్ వి కాల్ యాజ్ నో మల్టీ-వాల్యూ డిపెండెన్సీ. ఇంకా ఫైనల్ టేబుల్ ఫిఫ్త్ నార్మల్ ఫామ్ కి వచ్చేసరికి దేర్ షుడ్ బి నో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఎట్ ఆల్. It should be in fourth normal form, and it should have the joint dependency and no duplicate values at all. We'll split into 3-4 tables like this. Subject, faculty, year, all are repeating. So it has to be means we have to divide the table into smaller tables like subject, faculty and faculty year. Itla manam multiple tables kinda split cheskuntam. Then it will be like in fifth normal form. So these are the 5 normal forms we have. First, second. I know it will be little confusing. First time వింటున్నారు కాబట్టి ఒక్కసారి డాక్యుమెంటేషన్ చూడండి. రేపటి క్లాస్లో ఒక 5-10 minutes మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేస్తాను. చేసిన తర్వాత మనం ఎగ్జిక్యూషన్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, we will not execute today only, ఎందుకంటే ఇంకా అందరూ ఇన్స్టాల్ చేసుకోలేదు కాబట్టి జస్ట్ అందరూ రేపటికి ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకోండి. రేపు మనం ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. అంటే ఇంకా కొంచెం మీరు వాట్ ఈజ్ SQL అనేది కూడా నేర్చుకుంటారు. బట్ రేపటి సెషన్ లో నేను
ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా చూపిస్తాను. ఓకే ఎవ్రీవన్, నార్మలైజేషన్ అట్లీస్ట్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ 50 to 60%? ఐ నో ఒక్కసారి వింటే అంత క్లారిటీగా అర్థం కాదండి. నేను ఇచ్చిన టేబుల్స్ అవన్నీ చూసుకుంటూ ఒక రికార్డింగ్ని ఇంకొకసారి వినండి. డెఫినెట్గా అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది 2-3 టైమ్స్ వింటే. అండ్ ఈ పిక్చర్ రిప్రజెంటేషన్ చూసినా కానీ మీకు అర్థమవుతుంది. నేను అందుకే స్క్రీన్ షాట్స్ తీసి ఒక ఫైల్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇంకో ఫైల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను. సో ఇందులో డెఫినేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అందులో జస్ట్ ఇంకో ఫైల్లో ఓన్లీ ద ప్రాక్టికల్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో బోత్ యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. ఓకే, అందరికి అర్థమైందా అండి? మహేష్ అండ్ వరుణ్, మహేంద్ర, యువర్ న్యూ స్టూడెంట్. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, నిన్నటి క్లాస్ అటెండ్ అయ్యారండి? నో మ్యామ్. అంటే రికార్డింగ్ విన్నారా అని అట్లీస్ట్. అంటే ఇవాళే గ్రూప్ లో యాడ్ చేశారు, లైక్ ఓకే ఇవాళే లింక్ పంపించారు నాకు SQL. ఓకే అండి, నో ప్రాబ్లం. మీరు ఇవాళ ఒక నెంబర్కి అడ్మిన్ నెంబర్కి మెసేజ్ ఇవ్వండి డెమో సెషన్ అటెండ్ అయ్యానని. సో ఫస్ట్ సెకండ్ డెమో రికార్డింగ్స్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. ఓకే సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే, ఇవాళ నేను కొంచెం రిపీట్ చేశాను, బట్ వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ అవి కూడా మీరు వినాలి అనుకుంటే ఒకసారి మీరు అడ్మిన్ నెంబర్కి మెసేజ్ ఇచ్చారంటే మీకు లింక్స్ ఇస్తారు నిన్నటిది కూడా. ఓకే 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 ఓకే, మ్యామ్. నేను మీకు అందరికీ ఒకసారి కొత్త వాళ్ళు ఉంటే గనక జస్ట్ ఈ నెంబర్కి మెసేజ్ ఇవ్వండి. సో దట్ మీకు రికార్డింగ్స్ ఇవాళే డెమో సెషన్ ఫస్ట్ టైం అటెండ్ అయ్యాను అని మెసేజ్ ఇస్తే గనక వాళ్ళు మీకు నిన్నటిది ఇవాళది కూడా లింక్ ఇస్తారు. ఓకే, సో నెంబర్ ఏంటంటే 8978 345 335. Okay, so if you want recordings, you can message 8978 345 335. Okay. ఓకే శివ సాయి కిరణ్. ఓకే, ఇన్స్టాలేషన్ గైడ్ అంతా నేను ఓకే ఐ విల్ ట్రై టు షేర్ ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్. లేదా ఒకవేళ వాళ్ళు గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లింక్ క్రియేట్ చేస్తే గనక నేను నోట్స్ అంతా కూడా యాడ్ చేసేస్తాను, మీరు డ్రైవ్లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, బై టుడే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏదన్నా ఒకటి నేను ట్రై చేసి మీకు నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే, సమ్మన్ ఆస్క్ లైక్ వాట్ ఈస్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. సో సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇట్ షుడ్ బి ఫస్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ లో ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో దే షుడ్ బి నో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ ద సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. అంటే మీకు కొంచెం కరెక్ట్గా అర్థం అవ్వాలి అంటే టెక్నికల్ డెఫినేషన్ కాకుండా మీరు ప్రైమరీ కీలో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ రిమూవ్ చేయాలి. దేర్ షుడ్ బి లైక్ నో డిపెండెన్సీ, లైక్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండకూడదు అనమాట. సేమ్ 21 ఇప్పుడు రెండు, సిన్స్ షీ స్పీకింగ్ 2 లాంగ్వేజెస్, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఆర్ డిపెండెంట్ అపాన్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్, అట్లా ఉండకూడదు. దేర్ షుడ్ బి నో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కీ దట్ ఆర్ డిపెండెంట్. సో టెక్నికల్గా మీరు డెఫినిషన్ కావాలి అనుకుంటే ఫర్ ద సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ యూ కెన్ టెల్ దట్ ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ ద ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అండ్ ఆల్ నాన్ key attributes are fully functionally dependent on primary key. సింగిల్ ప్రైమరీ కీ మీద డిపెండ్ అయి ఉండాలి మిగతా నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, టూ ప్రైమరీ కీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండకూడదు. డూప్లికేట్ గా ఉంటే అలా అవుతుంది. సో యూ కెన్ టెల్ దట్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అంటే నో మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్.
అంటే ఇట్లా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్న కోడ్ స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. కానీ అట్లా స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు మనకి ప్రైమరీ కీలో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి అండ్ నాన్ ప్రైమరీ కీ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇవన్నీ నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ లైక్ functionally dependent upon the primary key, like English and Telugu, both are multiple values are dependent upon duplicate values. Atla undagod. So there should be no duplicate values dependent like that. Adi second. Third normal form ante second normal form lo undali, and there is no transitive dependency. There should be no transitive dependency. There should be like no two primary keys should be there that is dependent upon roll number and branch. There are like two primary key. So now non-primary key attributes depend అయినప్పుడు ఒక సింగిల్ ప్రైమరీ కీ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. రోల్ నెంబర్ మీద ఏమో నేమ్, ఫీ ఏమో బ్రాంచ్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. అలా ఉండకూడదు. సో దే షుడ్ బి సింగిల్ ప్రైమరీ కీ. సో అందుకని అగైన్ వీఆర్ స్ప్లిటింగ్ ద టేబుల్. బాయ్ కోడ్ ఈస్ లిటిల్ స్ట్రిక్ట్, లైక్ ఇన్ ద సేమ్ వే it should be in third normal form and there should be no dependency like that. So we are again dividing. There should be no two super keys in the table. It's like strictly following the third normal form. Okay, just ఒకసారి go through అవ్వండి. రేపు ఇంకొకసారి జస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాను నార్మలైజేషన్. సో మీకు అప్పుడు ఇంకొంచెం క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అర్థం కాకపోయినా వెయిట్ చేసి అడగండి. Others can leave the session. Ma'am, is this the second section or the first section? సెకండ్ సెషన్ అండి. ఇవాళ సెకండ్ సెషన్. నిన్న డెమో 1 జరిగింది. సో జస్ట్ నేను డెమో 1 లో వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ అనేది చెప్పాను. మీకు ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను చూడండి అందరూ. సో డెమో 1 సెషన్ లో జస్ట్ వాట్ ఈస్ డేటాబేస్, ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, అసలు రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ లో డేటాబేస్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది చెప్పాను అంతే జస్ట్. అండ్ ఐ టుక్ ఓన్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ డెమో 1 సెషన్ కాబట్టి జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవరే తీసుకున్నాను. అండ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ అంతే. సో వన్స్ మీకు డాక్యుమెంటేషన్ వచ్చిందంటే మీకు అంతా చూడొచ్చు. అండ్ యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ ఇవాళ కూడా రిపీట్ చేశాను కదా, సేమ్ అవే నిన్నటి క్లాస్. మీరు యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ విన్నారా ఇవాళ? అప్పటికి జాయిన్ అయ్యారా? జాయిన్ అయ్యాను ఫస్ట్ నుంచి విన్నాను. ఓకే అండి, ఓకే. అర్థమైనయా మీకు? అర్థమైంది మ్యామ్. ఓకే, రేపటి నుంచి ఆఫ్లైన్ సెక్షన్ కి యాడ్ చేయొచ్చా? ఓకే అండి. రేపటి నుంచి ఆఫ్లైన్ రావచ్చు అందరు, ఎవరైతే ఆఫ్లైన్ రావచ్చు. సో ఓకే, నేను కొంచెం ఇంట్లో కిడ్స్ హెల్త్ ఇష్యూ వల్ల రాలేదు. సో జనరల్లీ ఆఫ్లైన్ ఉంటాను ఇప్పుడు. మేము ఈ వీడియో Thank you. రికార్డింగ్స్ అండ్ నోట్స్ ఎప్పుడు షేర్ అంటే నోట్స్ ఓకే, అన్నీ వస్తాయండి. మేబీ బై టుడే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆర్ టుమారో మార్నింగ్. ఎందుకంటే ఇది కొత్త డెమో సెషన్ కింద స్టార్ట్ చేశాం కాబట్టి రేపటితో డెమో సెషన్స్ అయిపోతాయి. బట్ స్టిల్ బ్యాచ్ ఫామ్ అయిపోయింది అంటే గనక మీ అందరికీ నోట్స్ పంపించేస్తాను. ఓకే, రికార్డింగ్స్ కూడా వస్తాయి కదా? అన్నీ వస్తాయి. డెమో 1 నుంచి రికార్డింగ్స్ అన్నీ వస్తాయి. మీరు ఫుల్ స్టాక్ కి జాయిన్ అయినప్పుడు డెమో సెషన్స్ కూడా తర్వాత వచ్చినాయి కదా, అలాగే దీనికి కూడా వస్తాయి, అన్ని రికార్డింగ్స్ వస్తాయి. ఓకే. అండ్ స్మాల్ డౌట్, అది చెప్పండి. మనము టేబుల్స్ స్ప్లిట్ చేసాం కదా మ్యామ్, సెకండ్ నార్మల్ ఫంక్షన్ దాంట్లో. అయితే సెకండ్ టేబుల్లో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా మ్యామ్, అట్లా పర్లేదు? అది సెకండ్ టేబుల్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ ఫాలో అవ్వట్లేదు, దాన్ని స్ప్లిట్ చేసేసాం. ఏదైతే ఒకటి స్ప్లిట్ అయిందో ఫస్ట్ ది మాత్రం మన సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ ఫాలో అవుతుంది అంతే. ఓకే, సెకండ్ ఫాలో అవ్వకపోయినా ప్రాబ్లం ఏం లేదా మ్యామ్? అది మన ఫాలో, అది దాన్ని ఇంకా మనం ఫామ్ చేయలేదు, దాన్ని ఇంకా మళ్ళీ స్ప్లిట్ చేయాల్సి ఉంటది. సో జస్ట్ మనం స్ప్లిట్ చేసిన దాన్ని బట్టి సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ లో ఇది వరకే ఫాలో అవుతుంది. ఇంకా దీనిలో డిపెండెన్సీ ఉంది, దీన్ని ఇంకా స్ప్లిట్ చేయాలన్నమాట అట్లా. ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాక్టికల్ గా SQL టేబుల్స్ లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు, డిలీట్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఎట్లా నార్మలైజేషన్ హెల్ప్ అవుతుంది అనేది.
ఓకేనండి. ఓకే దెన్. సో కొంతమందికి టిఎన్ఎస్ ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. సో 1 సెకండ్. సో సర్వీసెస్ తో చేస్తే వర్క్ అవ్వలేదా అండి వరుణ్? లేదు లేదు మ్యామ్, అవ్వలేదు. నేను ట్రై చేశాను, బట్ స్టిల్ సేమ్ అదే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే. ఓకే, యాక్చువల్లీ సర్వీసెస్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు అదే ప్రొసీజర్. ఒకవేళ సర్వీస్ ఒరాకిల్ సర్వీస్ ఓఆర్సిఎల్ కానీ ఎక్సీ కానీ అవన్నీ మాన్యువల్ అట్లా ఉంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఆటోమేటిక్ ఆర్ జస్ట్ స్టార్ట్ ఇట్. ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే సర్వీసెస్ రీస్టార్ట్ చేసి సిస్టమ్ ని కూడా ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే. ఓకే, ఏదైనా కొత్తది ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఇట్లాంటివి చేసినప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేయండి మళ్ళీ. సర్వీసెస్ లో గనక అది మాన్యువల్ అట్లా ఉంది అంటే గనక జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేసి స్టార్ట్ అనండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రన్నింగ్ మేక్ ఇట్ ఆటోమేటిక్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ప్రాసెస్ చేశాక ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేయండి సిస్టమ్. అప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఈ లోపు నేను కూడా ఇంకేదన్నా సొల్యూషన్ ఉందేమో చూస్తాను. మాక్సిమం చాలా మందికి ఇట్లా వస్తుంది టిఎన్ఎస్ ఎర్రర్ అని. సో మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ రెక్టిఫై బై యూజింగ్ దట్. లేదు అంటే ఇంకేదన్నా జస్ట్ మన కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి స్మాల్ కోడ్ చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లైక్ LSNRCL స్టార్ట్ అని, లైక్ అట్లా మనం ఒరాకిల్ సర్వీస్ ని కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో ఆ ప్రాసెస్ ఒకవేళ అవ్వకపోతే రేపు మీకు నేను ఆ కోడ్ ఇస్తాను, దాని ద్వారా స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే. యా, ఓకే.